del que no despierto. Y por eso dejar que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Dejar que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Buenos días, gracias Luis, un placer estar aquí. Sí, o sea, yo he tenido interés en Bitcoin y informarme sobre el tema. Lo he estado siguiendo ya por unos años y estoy aquí para conversar con Aminta y Albert porque ellos son de El Salvador, porque en el momento Bitcoin se está usando en El Salvador como moneda. Gracias, Juan. Pero antes de iniciar, me gustaría conocer un poquito de quién es Juan, tal vez en 3 minutos, que des una pequeña descripción. ¿Quién es Juan? ¿Qué es lo que hace acá en Seattle? Ok, yo trabajo en bienes raíces actualmente, administración de apartamentos, venta de casas, condominios. He estado en Seattle ya por más de 35 años y soy originalmente de Bolivia. Muchas gracias, Juan. Bien, y ahora vamos a continuar con Aminta. Sabemos que Aminta es una mujer emprendedora acá en el estado de Washington, pero queremos que ella nos dé un poquito más, que comparta más de su experiencia acá en Seattle, Washington. Mi nombre es Aminta Elgin y soy originaria de El Salvador y he estado aquí viviendo aquí en Seattle desde 1985, ya hace un poquito. Y bueno, yo tengo un negocio, un restaurante salvadoreño aquí en la ciudad de Seattle. Ya tenemos precisamente, en enero cumplimos 27 años con el negocio. Es de una pastelería y con comida típica salvadoreña. Y bueno, gracias a todas las personas que nos han aceptado muy bien. Este negocio está muy bien. Y bueno, en El Salvador es la moneda ahorita que está corriendo allá. El gobierno ha puesto la moneda como una moneda nacional, pero honestamente no conozco mucho cómo funciona Bitcoin. Por eso estoy aquí, aquí en el show para aprender de Juan y de Albert cómo puedo yo invertir o usar la moneda. Es un placer estar aquí con todos ustedes y con Luis. Gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué se aprende el día de hoy. Gracias, Aminta. Y ahora le damos la palabra a Albert Martínez. Albert, buenos días. ¿Puede darnos una explicación de qué es lo que usted hace aquí en el estado de Washington? Bueno, muy buenos días. Gracias, Luis, por este segmento que nos has invitado sobre hablar del Bitcoin. Sí, mi nombre es Albert Saade. Vivo en Estados Unidos en general desde 1980.
y radicado desde, bueno, me mudé del estado de Missouri a la ciudad de Seattle en el 2002. Empecé un emprendimiento que duró hasta la pandemia y bueno, pues aquí estamos y trabajando con la comunidad, y me gusta esta invitación porque nos da la oportunidad de explicar a la gente, aunque estamos aprendiendo en el proceso del tema del Bitcoin. Todos los días aprendemos y como estaba diciendo la compatriota Minta, gracias Juan también por estar acá, porque realmente esto como comunidad nos aprendemos unos con otros de lo que sabemos. Y de verdad que yo, siendo originario de El Salvador, en los últimos 4 años he estado trabajando, voy a decir, muy de cerca en lo que está pasando en El Salvador, en todo el proceso de cambio. Y realmente cuando llegó voy a decir, el día que se legalizó el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, de hecho fui al restaurante de Aminta para darles una entrevista y saber qué es lo que pensaban ellos y la comunidad sobre la moneda. Y de verdad que no sé si tengo un tiempo limitado, pero quiero explicar un poquito cómo funciona y de mi experiencia en El Salvador trabajando con gente de primera mano. Lo primero, que estaba con una charla ahora en la mañana antes de venir acá, me llamó un diputado que es parte de la Comisión de Finanzas en El Salvador. No pudo estar con nosotros porque tenía una agenda muy apretada, pero me llamó y me confirmó de lo que yo pienso, porque El Salvador, el 70% de la población no tiene acceso a una cuenta bancaria. Albert, si me permite, queremos dar la bienvenida también a Alexandra, pero tiene problemas de audio, y después continuamos con el tema. Claro que sí. ¿Nos puede oír? Con el tema. No, ¿No nos puede oír? no. Alexandra, ¿nos escucha ahora? Yeah, I can hear you fine. Can you Okay, hear me? Alexandra, welcome to the Amigo de Cero Radio. Yeah. You can talk in English, it's perfect. Everybody's speaking English here. Good morning and welcome. Good morning. Good morning. It's good to be back in Washington. Unfortunately, I am always on the road, so I couldn't make it to be there in person. But I'm Ali Illustrated on Twitter. Alexandra is my name. Y soy la hija de Blanca. And it's a pleasure to have... Oh, you can hear me. Perfect. It's a pleasure to talk to you guys. I know a little bit about Bitcoin, but in the cryptocurrency field, I'm more interactive with the Cardano blockchain, and I can probably go into more detail from there. But I agree with the sentiment that cryptocurrency is definitely something that is going to change everything in the world and how we interact with each other financially and in any way possible to make lives better. Thank you, Alexandra. Thank you. Bien, now, maybe Juan is possible to transmit in Spanish. Ask her. How are you working with Cardano at the moment? Well, I work in a variety of facets, to be honest. I joined into the ecosystem through NFTs, which is a non-fungible token kind of thing, digital assets being tradable on the blockchain. And I had started off through Ethereum, but I found that Cardano was equal in regard to fast transactions, but at a lower cost. Gas fees are microscopic in comparison. And then from there, I've networked around through the ecosystem to where I have had the opportunity, great opportunities actually. Just came back from Switzerland. I was talking with the Cardano Foundation and seeing how we're evolving the ecosystem through a variety of ways. We've got decentralized apps coming out. We've got our own tokens that we're creating, and all things are scalable on the blockchain. But first and foremost, I work at an NFT marketplace as head of creator discovery, the largest one, actually. It's number 4, I guess, in all of the marketplaces. And then I founded my own organization called Cardano Women, where I look to amplify the voices of women in the ecosystem and looking to onboard more by meeting them at the intersection of art, technology, and education. So,
Yeah, it's a lot. I guess we don't want to get too far into the topic. I didn't realize that you work for Cardano. We're mainly going to talk about Bitcoin, Yeah. and because we have these guests from Salvador, how Bitcoin as a currency is being Mhm. used in Salvador, Mhm. but where you're coming from, other cryptocurrencies that are programmable, and but we don't want to maybe get too far into that topic. It's going to be kind of a freestyle Yeah, conversation that we're having. Um, absolutely. I yeah, can understand quite a bit of the Bitcoin. I actually have interacted with a few members who are in El Salvador who interact with both Bitcoin. It is a little bit more of a complex and competitive, like mining process, but she also interacts with Cardano as well. It is also a currency. The currency we use is called ADA. right. So yeah, I'm Okay. You're in Seattle? yeah, I live in Seattle. Okay. All right. Yeah, so I'll give it back to Luis. Um, you want us to try kind of translate? ¿Quieres que lo traduzca? Bueno, para mí, no, está bien, pero yo decía para la audiencia, si alguien quiere entender lo que están hablando ustedes, Ok, pero rápidamente puedo decir que ajá, como en Alexandra, resumen de lo que están tratando para que sí, nuestra comunidad también entienda. Gracias. Alexandra trabaja con otra moneda, criptomoneda que se llama Cardano y de la cadena de blockchain, pero tiene algo de experiencia y ha estado en contacto con la comunidad desde Salvador y entiende obviamente de Bitcoin también. Qué bien. Ujú. Qué bueno, porque, Tienes que- bueno, yo sé que en El Salvador es la moneda que está en uso allá y mucha gente habla de Bitcoin. El presidente de El Salvador ha hablado mucho de Bitcoin, pero en realidad yo no tengo idea cómo funciona. O sea, cuál es, mucha gente hablan que sí se puede perder, otros que dicen que se puede ganar, you know, con Bitcoin. Entonces a mí me gustaría aprender más, saber exactamente cómo yo pudiera invertir en Bitcoin. Eso es lo que a mí me interesa. Y siendo salvadoreña y si visito mi país, yo quisiera usar Bitcoin. Amita, it's possible you're speaking in English because Alexandra no is speaking good Spanish. No. Bueno, la única cosa es que me puede comprender más que me pueda hablar, pero sí me entiendo. Sí, Okay. Hago preguntas, pues me voy a preguntar. All if right. if you need any clarification, you can ask us. Yeah. Or something. Sí, Okay. claro. Alexandra, right? Mhm. Okay, Alexandra, it's good to be talking, chatting about this topic about the Bitcoin in El Salvador. Mhm. I'm from El Salvador, as you know. I visited my country in the last 4 years, 3 times. I haven't been since the national, since they legalized the coin in El Salvador, but I talk on daily basis with people over there, and especially with people that work for the government. I have used it as well. I have the app of Chivo Wallet, and it works perfect because we make some transaction really easy, and also for the individuals down there, whenever we send money, it's very easy to use. The government hired a group of people, young people that are into technology, in order to make the people understand, because obviously I was telling them before, El Salvador is one of those countries, like any other countries in Latin America, that 30% of, I'm sorry, 70% of the population do not have access to a bank account. So Mhm. this is a good bridge. This is a good source for the people who started out the technology, and they can manage their own finances on business, and as well personals. And as working with, because I work as a volunteer with some Congress members of El Salvador, and what we learn about this, that the people, and especially along the coast,
the Pacific Coast in El Salvador. People from other countries. At this moment, 2 weeks ago, I believe there were over 1 million visitors came to El Salvador from different countries, and then they were using Bitcoins in this particular area. In San Salvador, obviously, because I would say the street vendors there don't have the possibility for the Bitcoin, but as well, what they do is they download the applications, and for some reason, the people that have got into this, they learn quickly, and also they liken this system because this is so new for us in El Salvador. And especially, I've been living in Seattle for so long. I remember seeing machines at the grocery stores with Bitcoin machines. So on the very beginning, I thought, what that machine is for? And I remember a fellow asked me one time, he said, what kind of machine is that? I said, I believe it's to get a lottery ticket. But I was such a naive that I didn't know it, and it was a Bitcoin, and it's like that's it. This has happened about probably 6 years ago, and then pop on my mind thought it make me feel like a little bit dumb, but I thought I need to learn more about this. So when the Bitcoin became legalized in El Salvador, I have been reading about it, watching videos, and people like you, like a young people that really got really well informed about this, and I think it's a process for every one of us. And I can share this, with my people in El Salvador. Para la audiencia que nos está escuchando, estamos hablando sobre del Bitcoin en El Salvador. Lo que pasa es que nosotros como salvadoreños, la moneda oficial que la legalizaron en el año pasado, la gente no tenía ni el mínimo de experiencia y ni sabía, algunas personas ni siquiera habían oído que es un Bitcoin. Ahora todo el mundo es experto. Bueno, no a todo el mundo. No digo en términos de entre comillas, pero sin embargo sabemos que no. Este es un proceso de aprender más. Yo en mi caso, esto es lo que sé y quiero aprenderlo mucho más y enseñar a mi comunidad para compartir las ventajas que se tienen con la moneda virtual. Entonces, prácticamente en El Salvador, trabajando muy de cerca con los diputados, con representantes de la Comisión de Finanzas, ellos lo que nos han dicho que en El Salvador lo que está funcionando, mucha gente, la que le gusta, se queda con ellos, porque es muy fácil para las transacciones, es muy fácil para las remesas, es muy fácil para ellos llevar un control sistemático de contabilidad. Entonces, prácticamente, y los lugares donde se están usando más es, como tú dijiste, en las playas, ¿verdad? Y en lo que es el interior del país hay muchas deficiencias por el sistema del Internet, ¿verdad? El sistema del Internet es un poco pobre. El presidente Nayib Bukele mencionó que se iba a hacer más bandas, en este caso serían towers de acceso a Internet, pero sin embargo es un proceso, ¿verdad? Y estamos en eso. Así es de que yo encantado, Alexandra, y vamos a aprender más. Absolutely. It's a thing that I look forward for mass adoption, because it does make it easier. As you mentioned, you don't have to interact with a bank anymore. You don't have to be afraid of being turned down for your business because you don't have a certain credit score. You don't have these qualifications or anything. You readily have access to a monetary form that can be transferred anywhere at any time. I mean, the things that we are overcoming in technology is skipping the generations of mistakes that we've made from, destroying the earth to be able to have what we have now. You've got, places like Africa that are able to skip those
generations as well and just go straight towards a phone. They don't need a laptop. They don't need an iPad or something. And on their phone, you can easily access your wallet and send money to a person in Taiwan. You can send a person money in Canada. And it's something that's so easy. We're learning as well that the money that we have backed by the US dollar, by gold, by all of these things are depreciating and no longer have a value because we've dug ourselves into so much debt, that it's nice to see that this thing exists to revive hope, I think. Um, and it may be a little bit of a learning curve, but it's something that is not too complex to understand from teaching your grandma or anything like that. It's kind of like when we were first learning about credit cards, essentially, kind of like that. Invisible money, but it's money. Maybe you can, from your perspective, answer Aminta's question, kind of, so we can get back to kind of the genesis, and her with, when she's heard, um, and from your perspective, how you would answer her question as to, what is it, how would it benefit me? Is it an inversion, an investment, or is it like, would it benefit me as a legal tender? People coming into my store. So how would you answer for her? And like, what would you recommend to her as a business owner, to approach that? It's just the same thing as trying to accept PayPal, essentially. It's not much different. It's pretty easy to implement, and it makes it a lot easier to have a larger audience. So whether you have a shop that's online or whether you have a shop in person, you can not lose that sale, if that makes sense. You've had a lot of people who are like, oh, my card doesn't work, or you don't have enough change or something like that. It's quick and easy to just go onto your phone, as you do with Apple Pay. It's the same idea, just the currency is it's called Bitcoin. And it's not too late to invest. I mean, granted, the value is pretty high, but you can get your foot in through the door at a fraction or small portion, essentially, and work your way up to the full value. And right now, since the market is so far down because we've had a number of incidents, whether it's the war that's been going on, political things that have crashed our market, actually it'd be the best time to get in, because now that things are cheap, you can get in and then build your way up when we get into what's called a bull market, where everything is thriving and money is abundant, or at least it seems like it is. So I hope that answered the question there. Yeah. I mean, how do I start? Do I need to open an account? How much do I need to invest in Bitcoin to be, uh, have this in my business, to use Bitcoin in my business? And also, uh, the whole idea also is that I want to learn more about Bitcoin is because I like what the president is doing in El Salvador, and I want to support also what's going on with everything that he's doing. And if I come to El Salvador, I wanna be able to use Bitcoin instead. But like I said, I have no idea how to start, Mhm. and what are the benefits are for personally in my and also my business. So thankfully, you have two gentlemen who are a little bit more well versed in the Bitcoin field than I am. My interactions would be to get a exchange wallet onto your phone. The best one that I can recommend for those who are in the Seattle area would be that of Coinbase, and this is where you can put in, let's say, your coffee money. I wouldn't invest, your whole mortgage or your car payment or anything like that. You don't want to lose money. So the money that you can be okay with losing, I guess. It's kind of like gambling. So money that you're not going to be afraid to not see again. So $10 that you would get at Starbucks, you put that into Coinbase, and then from there, you granted it's an exchange. An exchange means that you don't have full control of the money. You can see it go up and you can see it go down. My best advice from there is, once you've got your
access bridge point into accessing the income, you can then go to a specific wallet. The gentleman had advised the wallet that he uses with El Salvador. I don't actually know the specific Bitcoin wallet, but there would be a Bitcoin wallet that you can use, and that would hold your funds pretty safe in there. I know that from my standpoint, as I'm in Cardano, I use Coinbase and I buy my ADA, and from there I transition it into a specific wallet that is capable to function my ADA, and in my ADA I can stake it where I can earn 5% APR basically, and those kind of things. But there would be probably some better advice for the Bitcoin people. I don't know if there's staking available as an option, but that would be what I would advise. And then you've got systems and programs like Shopify that accept Tender as crypto and things like that that you can probably implement into your business and into your shop. Means when the Wall Street, if you have certain money in invest in Bitcoin, so that means that can go really low or lose the money, or how that works. How can I gain money and how can I lose the money? So same thing with stock, essentially with Wall Street. You put money into like a bond or something, and depending on how the market it goes, if someone sells, the price might go down. If someone's buying, the price might go up. It's kind of like a demand sort of thing. So if there's people who are selling it, that's a great point to go in and buy what they're selling essentially. And then the inventory is very short and slim. So basically that means that the desire to get your foot into the door that way is greater, and then the price would just go up. If people aren't interested from there, then you can then you would sell and those kind of things. Sorry, I'm losing my train of thought there. But it's pretty much like stocks. You can gain money during the bull market by putting in your $10, watch the money just go up, or unfortunately, as we've seen in some of the news, you've got exchanges that are crashing, some things that have not been honest. You can lose your money that way as well. Not financial advice. My best thing I can always recommend is at least diversify your portfolio. As I mentioned earlier, I'm in Cardano mostly, but I also have my eyes on the other cryptocurrency opportunities that are around just in case. So I'm not putting all my eggs in one basket. So there's Bitcoin is the biggest one, was a starting point. And then you've got Ethereum, you've got Cardano, you've got Algorand, you've got so many different options to get your foot into the door. And with Coinbase, as I was mentioning, is an exchange. What I enjoy about their programs essentially is that you can opt to not put your money in. They have these courses that you can learn about different blockchains and their technology that essentially like companies. You learn about those companies and you earn rewards, 1 ADA, 2 ADA, 3 ADA is probably your max. And then once you've completed all of that education, you have free money essentially that way. It's a free reward. Thank you. Yeah, I'm asking this question because, like me, I know there is lots of people out there. They probably don't understand a lot about Bitcoin, and it's the people in El Salvador. I think that's the problem that they're having. That they really don't understand and know what Bitcoin is and how it works. And like Albert said, that there is 70% of people in El Salvador have no access to bank account. And if they don't have access to bank account, it be difficult for them to work with Bitcoin. And you know, it sounds to me like you have to really know what you're getting into and pay attention. When are you buying or when are you selling? So that way, your wallet, won't get empty. So yeah, well, thank you for
your responses. I think that Amita brings up some good points that probably when they hear about Bitcoin, the first thing that comes to mind is like, what is it? The complexity of it. So maybe Albert can kind of answer that in a way based on his interaction with people. And well, like in my opinion, I'll say that all they need to do is just all they need to know is it's just money. They can think of it as any other kind of money, right? Um, but the reality is that there is going to be a learning curve, and it's going to take time. And then you also have the infrastructure question, right? Because to have complete access for everybody, you need to first also have the infrastructure, the internet, right? So that's a whole other question. But as far as Bitcoin itself and education, are there programs that the government is like being transparent and also trying to educate people? We're gonna speak in English partly, and then the other part in Spanish, as we talk it in English Sure. right now. Uh-huh. Yeah, the government developed a new program there to educate mainly the people that got involved, or the people that they were going to be working with the Bitcoin uh, um, money, but for some reason, uh, yet there's some comments. It could be positive and negative comments. My personal comment will be probably will need more to educate the people, but it was the right time to legalize the money, the coin in El Salvador. It came immediately, and we could not. As a Salvadorian, I would agree 100% with the government, because the transition of the country is been moving so fast in the last 3 years. He has been on the on in as a president, and he wanted to speed it up for so many years that we were behind. So what really, this is a process, as I said again, Right. and the people in El Salvador, uh, they get scared, and I need to mention this part. The component, the people that work against the government, they try to manipulate mentally the people that have a little bit of knowledge about the Bitcoin, Sure. in order for those people to be against it. And a lot of those people, they have been um, they hear both sides, but us as being part of the process of El Salvador and working with the project of the government, we encouraging those individuals in El Salvador. And myself, I wanted to go volunteering, and that's the reason I want to learn more about it. Because from out of my pocket, I want to travel to El Salvador, go to communities, and tell them about it, because this is just the beginning. There's another current that I heard last week that is buying the Bitcoin and absorbing all the, I can't remember the names, you might know the names, the other coins, absorbing all of five of them and turning into one. So because we are already adding to this, we're not going to stop. The government is not going to stop, because it's us again. It's advance or advantage for the people to get educated in the technology. El Salvador is one of the countries in Latin America that almost every individual have a cell phone. Is regardless about what. Don't tell me what. I guess because 3 millions of diaspora in out of the country. So they say out of 10 people in El Salvador, 8 they have a member of the family living on the exterior. Oh, yeah. So practically, the people they send money, and those individuals, and especially the young people, they're getting
more ambitious to learn about the Bitcoin, and to me is a part that make me feel proud. That's something that we never thought that we'll get to that point. Otra vez, para los que están escuchando, de verdad que nosotros como salvadoreños estábamos hablando acá que el Bitcoin en El Salvador hay mucha gente que nunca lo había oído. Es un proceso muy despacio, muy lento. Sin embargo, el presidente agarró un grupo de jóvenes, los instructó para que pudieran ellos trabajar en en los cajeros del Chivo Wallet. Y a mí me ha tocado mandar a gente que le digo, hey, no sé si ustedes sabían, o sea, si tú sabes, bueno, Luis ha de saber que cuando esto se hizo realidad, el gobierno le dio $30 a cada ciudadano que descargara la aplicación del Chivo Wallet. Y y luego esa aplicación, hubo mucha gente que no tenía mucho tiempo, mucha experiencia en el celular, gente que se dedicó a descargar la aplicación y y bueno, acá está la aplicación del Chivo Wallet. Voy a ver. ¿Y eso está conectado a una cuenta bancaria o es la cuenta bancaria ya ahí? No, el Chivo Wallet, lo que pasa es, vaya, nosotros como salvadoreños tenemos un documento, cada ciudadano, que se llama DUI, que quiere decir Identificación Nacional, y la otra, me disculpan que no me recuerdo la otra letra que quiere decir, pero nos identifica como salvadoreños. Okay. En este caso sería como el Seguro Social en Estados Unidos. Y ese único. Es único, vaya, entonces es un documento único. Entonces prácticamente el gobierno hizo una campaña de que si las personas descargaban la aplicación del Chivo, esas personas se le iba a dar $30 siquiera para que ellos tuvieran un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, obvio, mucha gente viviendo en un país pobre, entonces la gente dijo, no, pues yo necesito los $25. Entonces, si lo sacaban. Entonces, lo que pasa es, como digo, es un proceso muy despacioso, y hoy día que la moneda pues está baja, es allá en El Salvador todo el mundo es algo negativo, porque la moneda se fue muy bajo, ¿verdad? Mas, sin embargo, todavía no hay esa educación, esa madurez de decir que monedas digitales caen, como el Wall Street, ¿verdad? Cae el mercado. Entonces, nosotros, los que tenemos un poco de conocimiento en esto, estamos muy sabedores, aceptamos que esto va a suceder, mas, sin embargo, como estaba diciendo Alexandra, que hay que intentarlo con $10. Es como ir a un casino, ¿verdad? Entonces, a la larga, sí, aquí lo que vamos a ver, vamos a hacer el impacto que tiene. Porque, por ejemplo, yo voy a su restaurante y le digo, mira, todo mi dinero está en Chivo, en Bitcoin. Entonces, ella no va a perder mi venta. Entonces me dice, no, yo acepto Bitcoins. Entonces vengo yo y con el QR ya hago la transacción, ¿verdad? Yo trabajo pero por ejemplo, lo que yo quería preguntar también es, si una persona viene, yo le digo, yo acepto Bitcoin, ¿verdad? Pero esta persona tiene que tener un link. No, vaya, aquí en Estados Unidos, especialmente en el estado de Washington, todavía no es legalizado como lo que estamos hablando, este proceso. No, pero Chivo funcionaría aquí como si... No funcionaría. No funcionaría. No funciona. Okay. No funciona. Okay. En el caso de ella, por ejemplo, si digamos, Aminta, los dos tenemos la aplicación. Sí. Yo no puedo irle a comprar a ella con mi tarjeta, con Chivo Wallet. Con el Chivo Wallet a su restaurante, porque su sistema de Estados Unidos no está, voy a decir, amarrado a esa red.
Entonces, prácticamente aquí sería en el estado de Washington, con el poco conocimiento que yo tengo, es, por ejemplo, yo digo, mire, Aminta, usted tiene, véndame unos bitcoins que yo los quiero tener para ganar. Entonces viene ella y me dice, sí, yo te puedo transferir. Eso así funciona aquí en el estado de Washington. Porque Albert, yo tengo una pregunta. no es legal. O sea que prácticamente la aplicación que usted está mencionando del Chivo Wally no funciona aquí en el estado de Washington, No. solamente en El Salvador. Solamente en El Pensé que era Salvador. internacional. No, Oh, solamente en El Salvador. ok, gracias. O sea, esto fue diseñado para los salvadoreños y puedes tú descargar otra aplicación que no sea Chivo Wallet, pero que está conectada con esta. Yo le escribí en la pizarra diciéndole comparte el link para la comunidad, pero pensaba que se podía compartir el link. No. Sí. Vaya, un ejemplo, ustedes aquí individual, ustedes dos no son salvadoreños, pero dicen, ¿saben que yo voy para El Salvador? Pero yo quiero gastar en Chivo Wallet. Entonces vienes tú y descargas otras aplicaciones que Bitcoin. que están relacionadas con el Bitcoin, que ahorita no me recuerdo que yo lo tengo, yo tengo una cuenta de Bitcoin. Sí, exacto. Aquí yo tengo esta cuenta en Twitter, que se llama Chivo. Entonces acá tengo, a ver qué tengo acá, otras cuentas que la gente pone acá. No me aparece ahora, pero vaya, ustedes descargan una aplicación que está relacionado con las monedas virtuales, van a El Salvador y ustedes lo que hacen, mira, puedo pagar con Bitcoin. Entonces lo que esa persona lo que hace es que hace como un código. Entonces ese código jala tu dinero del de ellos, de la cuenta de ellos, lo jala a tu cuenta, y aunque no tengas el Chivo Wallet. El Chivo Wallet es normalmente una cartera para el salvadoreño y funciona para el extranjero para que haga compras en El Salvador. Yeah. En Entonces, El Salvador. entonces yo podría tener ese código de otra aplicación, en cierto modo, Exactamente. y darte eso y de esa forma transferir. Exactamente. Yeah, puede ser de Coinbase, De cualquier porque aplicación. PayPal también ya tiene, También tiene. por medio, puedes comprar Oh, sí, Bitcoin sí. y otras monedas por medio de PayPal. Yo creo que esa tal vez una manera más internacional, si se puede decirlo de esa Sí. forma. Pero también eso sí funciona en Washington, obviamente, en Estados Unidos, PayPal. Ujú, sí. Y también hay la otra sería Coinbase, que es otra cartera que se podría usar. Oye, Exacto. pregunta para los que no, las personas que tal vez no. Tienes que poner el micrófono. Sí, tiene, PayPal, por ejemplo, él jala tu dinero de tu cuenta de banco. Exacto. Correcto. Exacto, Y en sí. este caso, digamos, si yo quiero visitar El Salvador y quiero usar el Bitcoin allá, yo tengo que comprar, invertir en cualquier criptomoneda para poder hacer uso allá del Bitcoin en El Salvador, ¿o no funciona así? Un ejemplo, Anita va a El Salvador, ella es estadounidense. Correcto. Por primera vez viaja a El Salvador. Entonces usted dice, se va al Zonte o a cualquier parte del país y dice, bueno, yo no quiero llevar mi plata en efectivo. Voy a comprar aquí, porque usted puede comprar aquí los bitcoins, ¿verdad? Los voy a comprar acá. Entonces usted los lleva a El Salvador. Entonces dice usted, va a una tienda que yo tengo en El Salvador y dice, ¿acepta bitcoin? Entonces yo le digo, sí, acepto. Entonces todo lo que hago yo, hago con el QR. Entonces usted lo pone e inmediatamente de su Bitcoin, de su cartera virtual, y no tiene que ser Chivo Wallet, sino que de otra cartera virtual que de otras monedas de Bitcoin. Entonces viene de su moneda. Esa es la ventaja que yo lo veo, porque es un dinero que no tiene frontera, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Entonces vengo yo y le digo, no, si yo agarro Bitcoin, entonces de ahí usted me va a gastar $20 y todo eso. Entonces, yo no le puedo dar en efectivo, mas sin embargo hay cajeros ahí que usted lleva su Bitcoin de acá, su dinero virtual en el Bitcoin, usted va allá, hace su transferencia con el QR y como una máquina o cajero automático, usted va y mete sus PIN o lo que sea, sus códigos, y ya recibe también, puede recibir en efectivo. Esa era mi pregunta, sí, gracias. Porque a diferencia de PayPal, que no tenés que hacer nada más ellos usar tu tarjeta de crédito y ya lo pagas, sale de tu cuenta de banco.
o como quieras. Si es una de crédito, pues sale de tu cuenta de crédito. Pero a diferencia de Bitcoin, tú tienes que comprar las monedas antes de partir. Como antes, la gente, yo recuerdo que el banco le vendía traveler's check. Es similar. Casi así. Cheques de viajero. Casi así. Entonces, para ir seguro, ajá. Casi así. Pero en ese caso estás pagando por el mismo traveler's check. En ese caso hay una pequeña, algo que te van a cobrar por la transacción. ¿Y el travel check? No, o sea, con el Bitcoin. El travel check yo creo que ese no te cobraba más, tal vez. Sí. Depende qué banco era. Pero en el caso del Bitcoin sí va a haber un pequeño porcentaje que te van a cobrar por transacción. Sí, si me lo permiten, queremos decirle gracias a Alexandra Prader. Dijo que retornaba, pero algo pasó, ya no regresó, pero queremos agradecer por su tiempo. Sabemos que va a ver el video y haber aceptado la invitación. Bueno, y ustedes están en su casa, pueden continuar discutiendo el tema. Hay tiempo hasta las 12. Bueno, la cuestión, sí, el ejemplo era muy exacto porque, vaya, con toda la evolución del Bitcoin y todo eso, los papeles pues obviamente han desaparecido, ¿cierto? Entonces, yo en mi caso, cuando yo estuve en Europa, bueno, en 2011 estuve en Alemania y bueno, otros 2 países que visité, estuve 3 meses en Alemania, 3 en España y en Francia, pero más en Alemania vi monedas virtuales. Entonces yo sabía que aquí en Seattle apenas estaba empezando, pero sin embargo no me interesaba, ¿verdad? Porque siempre le he tenido miedo a la tecnología, soy de esas personas que le temo y cuando ya estoy, ¿cómo diríamos? Enganchado, me gusta y quiero saber más. Tengo ese, como dicen, el startup es un poco difícil para mí, pero ya que estoy ahí, me encanta. Y ahora con esto, volviendo al tema del Bitcoin en El Salvador, nosotros queremos como buenos ciudadanos en el exterior llevar a ayudar, empujar, nosotros decimos un dicho en nuestro país, empujar la carreta, que es El Salvador, al presidente, que nosotros los que nos comprometimos a sacar el país adelante, yo creo que es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos salvadoreños de ver cómo nos educamos y aportar un poco a nuestra gente allá, porque sabemos que la limitación no existe ya como la tenemos acá, ¿verdad? Uno, y el otro es, hay comunidades en nuestro país que ya tenemos la suerte que llega energía eléctrica casi en todo el país, ¿verdad? Sí, las cosas allá están mejorando definitivamente. Ha sido una vuelta de 90 grados para El Salvador en los últimos 3 años con el nuevo gobierno. Y claro, nosotros que sufrimos allá muchas cosas, empiezo a contar, no termino, en El Salvador. Claro, nosotros ahora vemos la gran diferencia es por eso que eso nos motiva a nosotros, los salvadoreños que estamos aquí en este país, a poder aportarle al gobierno y al pueblo salvadoreño un poco, ¿verdad? Ayudarlos en lo que uno pueda. Y la verdad que yo siempre no me he olvidado de dónde llegué, siempre estoy tratando de darles un granito de arena allá a la gente que más necesita en El Salvador y claro, muy contenta de cómo están funcionando las cosas allá y es por eso que yo me he interesado en aprender más acerca del Bitcoin. Y lo que he aprendido ahorita es que es una inversión en la que tú puedes ganar o puedes perder, ¿verdad? Es lo que yo he entendido hasta el momento. Sí. Lo que pienso, como dijo Alexandra, que uno tiene que ver cuando la moneda va a bajar o está subiendo, comprar o vender, y eso es algo pues que había que aprenderlo en mi persona, ¿verdad? Había que aprenderlo porque yo no sabría. Yo he hecho pequeñas inversiones en bonds, en cosas así que con mis 2 hijos, cuando estaban chicos, yo les abrí una cuenta.
de repente bajó, pum, se fue al suelo. Dije yo, bueno, perdimos lo poco que había, pero lo que quedó yo no, lo dejé ahí y de repente subió 3 veces lo que se había perdido. Eso no, es algo que uno tiene que aprender, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, hay un lado que es el lado de la inversión y pensando en esa manera, entonces ya depende del inversionista, porque eso va a ser ya qué planes tiene esa persona. ¿Es una inversión que es de largo plazo Sí. o es una inversión que vas a Corto necesitar ese plazo. dinero en una semana, en un mes, en un año? Entonces eso ya depende de la persona. La cosa interesante de Bitcoin es de que es las dos cosas. Se lo puede pensar en las dos formas, porque no solamente es una moneda que la puedes usar así diariamente, pero también es una inversión. Ahora, como cualquier inversión, no sabemos si, como dijo Albert, yo no estaría de acuerdo que es tanto como un casino, pero sí hay un poco porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Y las cosas que influyen las inversiones, sea stocks, sea monedas, sea criptomonedas, sea muchas cosas. Esas cosas, hay tantas variables que es casi imposible predecir, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero una gran diferencia con Bitcoin, digamos, comparando con el dólar, es de que, bueno, en primer lugar, esto es un gran experimento. Y El Salvador, o sea, que agallas del presidente, porque es una tecnología tan nueva y implementarla como dinero que se puede usar en el país. O sea, eso es un reto Bastante. que se ha puesto encima Sí, increíble. increíble, claro. Pero al mismo tiempo tiene tanta posibilidad de ser una cosa también increíble como de progreso para el país, Claro. ¿no? Pero al comienzo va a ser difícil. Va a ser difícil porque es el learning curve, como dije antes. Sí. Y ese learning curve toma tiempo y también toma tiempo a que la gente, cuanto más confianza tenga. Pero Conozca, en ese, tenga en, más sí, conocimiento. o sea, en esa manera no hay diferencia entre una moneda, como decimos el dólar, El porque dólar. el dólar tiene valor en gran parte porque la gente confía y sabe que mañana un dólar le va a comprar cierta cosa y ojalá en un mes también le va a comprar lo mismo. Pero obviamente en los últimos tiempos, ¿qué ha ocurrido? Inflación. Sí. Y yo personalmente tengo esa experiencia viniendo de Bolivia, porque yo de niño veía un billete de 10,000 pesos, que era, como decir, mucho dinero. Y en 2, 3 meses, esos 10,000 pesos no compraban nada con eso. Perdió completamente el valor, ¿no? Y ya después en Bolivia, ahora tenemos un sistema que ha estado más estable los últimos 15, 20 años, creo, que se ha estabilizado la moneda. Sí. Y eso creo que fue una universidad de Harvard, gente que llegó allá, trabajó con el gobierno de Bolivia para estabilizar la moneda. Bueno, entonces ahora vuelta al Salvador. ¿Qué está ocurriendo en El Salvador en este momento? Bueno, como repito, es un gran experimento. Ahora, que se estabilice la moneda, eso no sé cuánto tiempo va a durar, pero cuanta más gente, no solamente en El Salvador, pero en otros países, Sí. adopten, y ya está ocurriendo, ¿no? Esto está ocurriendo en África, está ocurriendo en muchos lugares. Entonces, cuanto más gente adopte esta moneda y que la use, va a subir su valor. Entonces, y la gran diferencia es de que se puede pensar como que es dinero de la gente, porque en este caso no hay gobierno. O sea, sí hay gobiernos que lo van a respaldar o lo van a No bloquear. sí. Lo van a bloquear. Sí. Pero si la gente lo está usando y la gente tiene control, entonces va a subir el valor. Y no va a tener opción el banco de decir, oh, la bloqueamos o no. Bueno, pueden tener esa opción, pero si la gente tiene un celular, la va a usar. Y si tiene valor para ellos y es práctica, lo van a usar. Entonces, esos son los temas que estamos viendo ahorita en Salvador. ¿No? Sí. ¿Cómo se implementa? La gente tiene confianza, porque si la gente no tiene confianza en el mismo gobierno, no importa si es Bitcoin o si Sí. son quetzales o lo que sea el Dólares, dinero, sí.
la gente no lo va a usar. ¿No? Entonces, esa es la pregunta. Como por ejemplo en Ecuador. Ecuador usan el dólar como su dinero. Moneda nacional. Y eso, en una manera política, ¿qué está respaldando? Está respaldando, en cierto modo, al gobierno de Estados Unidos. Ese no Igual que en El Salvador. Exacto. Y yo creo que eso es lo que el gobierno sabe, ellos saben. Entonces, ¿es preferible el Bitcoin o no? Esa es una pregunta, ¿no? Sí. Porque va a ser dinero de El Salvador. Sí. En ese sentido. Sí, yo me pongo en la gente que vive en El Salvador y me pongo en el lugar de ellos y ellos en realidad comprenden sobre Bitcoin y igual pues yo sentiría miedo también, igual que ellos, especialmente hay muchas personas allá que no tienen un sueldo, un buen sueldo por decir, o una buena entrada de dinero, entonces ellos, claro, no confían en poner lo poco que tienen, entonces como digo yo, hay que educarse cómo esto funciona y cómo poder hacer el buen uso a favor, ¿verdad? De la moneda. Y entre más aprendamos, y entendamos cómo esto funciona, pues más personas van a poder, invertir pues en la moneda y hacer el buen uso de ella. Sí, lo que yo diría, bueno, en mi opinión, es de que la razón por qué Bitcoin seguimos hablando de esto, fue inventado en 2009 bajo un seudónimo, no sabemos exactamente quién lo inventó. Y la verdad, no importa quién lo inventó, ¿no? Porque lo están usando. Y lo que yo diría es que, en mi opinión, tiene muy buena posibilidad de que esta moneda va a subir, va a ser una buena inversión, porque nunca se va a ir. Ya no va a desaparecer. No va a desaparecer. Y si no es El Salvador, va a ser otro país de Latinoamérica, o va a ser un país de Asia, o va a ser un país de África, y se va a usar. Y una de las razones es porque es la primera. Y porque hay muchas, entiendo. Sí, y lo mismo ocurrió con el Internet. El protocolo que vemos ahí, ese HTTP, eso no ha cambiado. Y seguimos usando email. Y eso ya van décadas. Décadas, sí. Y según hay protocolos mejores que eso. Más rápido se supone. Pero seguimos usando ese sistema en gran parte, ¿no? O sea que eso no se va a ir, eso se queda. Exacto. Y bueno, hay otras monedas, claro, que muchas más monedas que Bitcoin, pero este fue el primero, es uno de los más seguros. En cierto modo, bueno, tenemos que entrar en términos más técnicos para decir por qué es tan seguro, pero o sea, prácticamente es como que todos tienen una copia de la contabilidad en su cell phone. Entonces, esa es la razón por qué es tan difícil, es una inscripción, y esa es la razón por qué es tan difícil de que eso sea hackeado, o sea, el mismo sistema. Y ahí es donde de ahí viene la seguridad. Sí, claro, sí. No querés perder tu dinero ahí, que alguien te lo saque. Bueno, alguien te puede quitar tu cell phone, ¿verdad? Sí, sí. Y si tiene tu código, obviamente te va a robar tus bitcoins. O sea, eso es como cualquier otro sistema de seguridad. Sí. Y si yo tengo tu llave de tu cuenta bancaria, o donde tú tienes tu dinero, y es lo mismo, pero en este caso, claro, es una llave digital que cada persona tiene que tener. Ahora, si usan una cartera digital, entonces van a tener obviamente un código, una contraseña que tienen que entrar. Es igual ahí, como en la cuenta del banco, tú Exacto. tienes que tener una contraseña, exacto, pero no la vas a tener ahí en tu teléfono. Pero el mismo Bitcoin, eso está respaldado por matemática, inscripción. Discúlpeme, justo ahorita estoy viendo, porque tengo no aplicación, pero la cuenta de Bitcoin Magazine, y estoy viendo ahorita en Austria que máquinas se están imponiendo en Austria. Entonces, como lo que tú decías,
que esto se va a extender y cuando menos nos percatemos, ya está. Ahorita, vaya, como voy a volver a repetir, que en El Salvador ha sido una evolución para muchos medios de comunicación que están contra el gobierno, están criticando, porque yo me ha tocado, tenemos justo aquí en Estados Unidos un senador, no voy a decir su nombre, pero está en la costa este, y el señor, bueno, ya no critica mucho al gobierno, que decía que el gobierno era un chiviador, que estaba invirtiendo bastante dinero, y realmente, si nosotros analizamos, son personas, yo en mi caso no soy joven, pero tampoco tengo esa mentalidad retrógrada, que esto no va a funcionar del Bitcoin. Estoy abierto al aprendizaje, a la tecnología, y las personas que están criticando ahora al gobierno de El Salvador es porque realmente a ellos les convenía. Vamos a hablar de las remesas. Oh, ya, definitivamente. Les convenía, vaya, por ejemplo, tampoco voy a mencionar nombres, pero sin embargo, hay una compañía acá que perdió solo con remeseros salvadoreños el año pasado, perdió en un lapso de 3 meses, perdió como $5 millones. Solo que la gente pagaba en transacciones. Sí. Y es obvio que esas personas se van a oponer a un país que esté legalizando esto, ¿verdad? Perdón, ¿quiénes son los remeseros? Nosotros, Nosotros, los salvadoreños. lo que nosotros enviamos al usuario. Sí, al Sí, usuario. claro, el usuario. O sea, cuando hacemos remesas, Ujú. mandarlos por X compañía, X compañía, ajá, o que X no la banco. puedo decir, Ujú. ¿verdad? Que esas que se ocupan en transacciones. O cuando uno va a una tienda hispana, hay unas cajitas ahí que dicen, en México necesito mandar tanto dinero. Entonces, si tú mandas $100, te cobran $8. O Entonces, 10. para nosotros en el Chivo Wallet, esos 8, mira, te voy a mandar los 8, en vez como no estoy pagando 300, te los mando a ti. Entonces, esa es una ventaja que el gobierno estaba viendo y obvio lo iba a criticar. Incluso los bancos también cobran. Oh, sí, claro. Sí, pues sí, eso. Entonces, prácticamente en el avance, nosotros estamos muy positivos, los que sí apoyamos esta, vamos a decir, esta propuesta, esta ley en El Salvador, estamos muy optimistas que esto va a seguir y no vamos a perder. Ahorita en El Salvador se está planeado que se va a hacer un Bitcoin City, que es al oriente del país. Sí, bueno. No sé si lo has escuchado. Sí. Vaya, entonces prácticamente... ¿Qué parte? ¿San Miguel o la Unión? Es en la Unión, en Conchagua. Oh, mira. En eso se va a construir el Bitcoin City. Ajá. Entonces, otra vez vamos a caer en lo mismo. No vamos a caer, pero vamos a comentar de las personas que están en contra. Yo, por ejemplo, orgulloso que mi país esté implementando el Bitcoin y que muchos bitcoineros alrededor del mundo vayan a invertir a El Salvador y que se sientan libres, ¿verdad? Ya tenemos muchos, nosotros le llamamos en el término bitcoinero, ¿verdad? Que se han mudado a El Salvador y hacer sus transferencias desde ahí. Entonces, porque es como la capital del mundo del Bitcoin, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues como salvadoreños que apoyamos esto, nosotros sí lo vamos a seguir haciendo y aprendiendo más porque necesitamos aprender. Yo me quiero meter, agarré unas clases, pero como que no me ayudaron mucho, y quiero seguir aprendiendo más, como por ejemplo, si alguien sabe más, yo lo agarro. Si alguien sabe menos, aquí es el aprendizaje, es de cada día avanzar, ¿verdad? Porque es algo que esto no va a parar. Esto va a volver. Ese es el futuro. Sí. O sea, por ejemplo, en China ya casi no usan billetes para nada. Es todo QR. Y ni siquiera eso. Puedes entrar a una tienda, sacarte las cosas y se carga inmediatamente por medio de tu celular. Bueno, es lo que está haciendo Amazon. Sí. Si tienes una cuenta de Amazon y vas a su tienda, puedes ya salir con las cosas. Sí. Y eso es por medio de cámaras. Exacto. Sabe qué has comprado. Dicen que cuando entras tú escaneas tu... Eso es todo lo que haces.
Hola, hola. Hi. How are Hey, you? hi. Good. Welcome back. We were getting into a little bit more into the political aspect Oh, perfect. of Bitcoin. Maybe I was going to ask you like what your perspective was. Um, like for instance, we were talking about how Ecuador, the dollar is their currency, right? Hmm. Obviously, they chose to do that. In essence, they're kind of basically backing the US government by using that currency, right? And so now we have a juxtaposition of a country like Salvador, which I thought was a very bold move by that president to, say, oh, we're going to use Bitcoin. I mean, and the implications, of course, and the ramifications are like completely uncharted territory, right? Mhm. As to how this is going to all play out, because you're talking about geopolitics, you're talking about policy, foreign policy, so many things that come into play because it's money, right? So I wanted to just kind of hear your perspective as to what do you think about El Salvador taking this as a legal currency? I think this is going to be my personal opinion. I think it was a great initiative because the one thing that cryptocurrency has been trying to do is push out mass adoption. And this was a great way to do so because not a lot of people were aware, or at least a lot of people were um, noticing that Bitcoin, the connotation of it was that it's a scam back in the day because there's been obviously bad actors in the space and things like that. But to showcase that this opportunity is available and it can do good, that was a good move. Now, granted, we are in a bear market, so I understand that people are suffering because the money is down and things like that. But it's one of those things that during the bull market, they got a chance to experience the ultimate high and then they can look forward to what is to come back around. I think that the bull market will probably be back in 2024, to be honest. So that's something to look forward to. You get to bear through the winter and the tough times and look forward to something that will be exciting and flourishing and see that everyone will then be able to succeed because now everyone has the opportunity to come in at an entry that is a low barrier, essentially. It's pennies to the dollar. And it brings more eyes and awareness to like, okay, if this is possible, you don't have to go to an exchange to change your US dollar to the Balboa or something of that reference. You can just easily have everything safe on you on your phone and things like that. And it'll just make the interactions a lot easier between countries. And you can be able to track everything because it's all transparent. It's all on the blockchain. You can see that your money was sent to Juan Carlos, or it was sent to Obama, or these different things can be kind of like tracked, and that builds more trust. Um, so if not now, when is kind of my viewpoint on a lot of things. And so thankfully we've got Nike around that says just do it. And so you just got to jump in at your best opportunity and try it from there. If we fail, we're going to fail forward. Yeah, it'll be interesting how regulation comes into this. We have the whole FTX debacle, right, at the moment. So it's, I guess, these questions have to be answered at a political level, and of course taxation and these things. But yeah, it's like we were commenting with Albert. It's the future. And he was talking about the Bitcoin city that they have these plans for in El Salvador. I mean, they want to be kind of like the capital of Bitcoin, which is, it could really play out so well for them because they're going to have so much tourism for that, just for that reason alone. Exactly. That's the other thing, being the first to adopt things, it has its wins and losses. You lose because you're the first, you're pioneering the way. You have to learn the hard way, unfortunately, that you can't just
throw money anywhere at the wind or anything like that with FTX. I'm glad that these things happened now versus in 10, 20 years, where it ends up being something super detrimental to society because everyone is then in that boat. Granted, my heart goes to the people who lost their funds this round and the painful way, but now we can implement those rules to make sure that it doesn't happen again. We have regulation in place to fix those things and to ensure that no bad habits continue. Like history, it always repeats itself. And so this is something that we can make sure that we do not repeat in the future. It's a lesson learned. And again, going back into that, you win, you lose. The winning part is the fact that they were first to implement. So Another interesting aspect to this is, there's the U.S. like provides a lot of foreign aid, right, in the form of dollars, right? If a country takes on a currency like Bitcoin, now you're talking like a global. Anybody that's using Bitcoin is adding to the value of it. So then, if the value goes up, the wealth is going to go up for that particular country. You know, absolutely. and it could like explode, and the next thing you know, that could be a very wealthy country, right? I mean, this is what I think Bukele is betting on. And then but you do have the environmental aspect as well. And he's got plans to use the volcano power to mine. Um, and there's already infrastructure in place for that. There's a lot of concerns about Bitcoin, and even I think the U.S. government has been talking about that it's not very environmentally friendly. But I think there's so many ways that mining can be the energy that's being wasted right now can be used to mine Bitcoin. And in the case of like Salvador, they have a volcano that they can use, the geothermal. Absolutely. I mean, we see it, for example, Iceland, they're thriving off of the land that they have. You've got the geothermal energy that provides the lights in people's homes, the heat, the water, the running water itself. It's something to take note of, and they're thriving, even though it's a country that pretty much looks like it's meant to kill you pretty much because the weather there is insane. But going into that topic of the accessibility is not every country accepts the US dollar. Not every country accepts help. And so this is something that is huge in aspect that we can change not only the lives of fellow family members and things, but you can change people's lives in I was talking to some individuals from the UN, for example. You've got people in Ukraine who are hurting at the moment. You've got people in Iraq and Iran, Turkey right now. Like, it's crazy. And if you can't send money to a bank, the best way you can probably be able to send any aid is through cryptocurrency. And who would have thought that something like that would be a way to help more so than supplies? Key aspect to this is the people that don't have bank accounts but they have a cell phone. Mhm. And that is a huge untapped demographic, whether it's Salvador or Africa or just about any country that where accessibility just by having a cell phone will make you can have a bank account now. You can have a way of accounting, and also you could become a bank. you know That's the other thing. Yeah, exactly. In the field of work that I've been doing lately, it's been quite eye-opening and fascinating to see how you can empower people with just a phone. I mean, I was just talking with some individuals from the UN, and they were stating that the number has increased. There's 103 million people who are displaced, whether it's because of political reasons or simply because they can't get out of whatever situation they're in. So they're stuck in their country and they're trying to find a way out. And the best way you can probably help somebody is by getting them a cell phone for access to calling for help or being able to find direction. It's mind blowing that can do. I have a question for you,
really, I don't know, a little bit. I don't know if it's ad, but have you, do you have any contact with people in El Salvador, or you ever had the chance to be there since the current Bitcoin has been legalized? Or there's a couple of questions right there. And we, the main thing I would like to know if you have any contacts there with people in El Salvador about That use Bitcoin. Bitcoin, Mhm. that use Bitcoin. The people that work with Bitcoin with the yeah, in El Salvador. I have a few friends who are in El Salvador, absolutely, and they've told me their personal experiences behind using Bitcoin, the growing pains and the successes that they've seen. I actually have a very dear friend of mine. She is in the NFT space, and she has a project that she was mentioning. She uses ADA because it's a cheaper form of currency, but she transfers it to Bitcoin, and that's what she uses. She can go to McDonald's and get her burger and fries pretty easily that way. It's weird. Um, so I do want to actually go see what the actual climate is like in person, having been around the world a little bit. I mean, just not even 48 hours ago, I was in Switzerland and seeing the advancements of technology there, that they're not exactly 100% with their foot in the door through cryptocurrency, but it's easy to just like Venmo. You send money and it's there, and it's quick and easy to track. So I would like to see what the dynamic is in El Salvador specifically, to see how the country interacts with it. Perfect, perfect. And anything that we're here, if you, I have contact with the lady that represent the government for the technology. She works all over the world. Basically, she used to be us like me and Aminta or anyone from El Salvador living in LA, but she moved back to El Salvador just to work with the government. Um, and and then she is the one that developed programs for technology. In this case, will Bitcoin, and I can get the contact through Luis or whatever, and you can contact her because she's a really good source there, and she's the one that represent the government for technology in El Salvador. That would be great. I would love to. As I Yeah. mentioned earlier, my foot is mostly in the door with Cardano, but I think one of the things that has been a growing topic or statement is that Web3 or cryptocurrency is going to be the future. So no matter what blockchain you're on, you're going to be interacting with it one way or another, and it's going to be um, Right. easy. Yeah. If you have any question for us, because I was when you were gone, we were talking about the like um, uh, I forgot. Oh, one. Perdón. Um, one was, I'm sorry. One was mentioning about the Bitcoin City, Mhm. El Salvador, and it's something new, barely new, that is in the process right now. And I don't know if you heard about the I would say the south of El Salvador, not south, I would say east of El Salvador. If I'm not wrong with the geography there in El Salvador, there is going to be an airport that is going to help all the market, or a new, it's going to be a new port, a new airport, and also they're going to build the Bitcoin city. And that Bitcoin city, obviously, I was telling them, we have a lot of people from all over the world have moved already to El Salvador for working with the Bitcoin process because they feel free. They want to be there and saying, "Hey, we are here and working with the Bitcoin, with the coins, and then develop new
I would say, new programs, new technology, or whatever it is into the money, and they trying to look up of El Salvador, the capital of the Bitcoin, which is really cool to me because as I said, people from Europe, from Canada, from even from Singapore, moving to El Salvador just because of this. Absolutely. There's definitely a lot of adoption that's going around in the whole cryptocurrency field. It was actually something that I had learned that even Portugal, some areas are actually issuing residencies to individuals to be part of the cryptocurrency field. So you got a lot of people moving over to Portugal. You've got a lot of people who are moving to Panama as well, to be a part of cryptocurrency opportunities, because overseas is a lot easier. And then you've got Switzerland as well. They've actually been implementing some things into their colleges. You've got Scotland, the University of Edinburgh, that is also implementing school education about programming and the sciences and everything from there. You've also got entities in Wyoming that are also issuing grants to individuals to pursue this opportunity, because it really is going to be the future. Of course, yeah. Para los que nos están oyendo, obviamente la gente que de habla hispana o que nos van a ver, porque yo estoy compartiendo acá en El Salvador con la gente y páginas, para que nos entiendan que estamos hablando sobre, Alexandra trabaja y vive en Seattle, es una experta en Bitcoin, y le estaba preguntando que si ella ha viajado a El Salvador o qué contactos tiene y si tiene amigos en El Salvador que trabajan con el sistema del Bitcoin, y también está planeando ir a El Salvador muy pronto. Entonces, prácticamente estábamos hablando de eso y de la ciudad Bitcoin, hablando de que se han mudado, se han mudado, trasladado a El Salvador a vivir extranjeros de diferentes países que están dentro de la tecnología del mundo monetario del Bitcoin. Se han mudado y están tan algarabiados con el Bitcoin City, que se va a llevar o se va a desarrollar en el oriente del país, y se está desarrollando un puerto, un aeropuerto, y estaban hablando de volcanes, que yo no tengo mucha experiencia en los volcanes. De verdad que no lo entiendo mucho y no me quiero meter al tema porque no quiero estar errado o hablar algo que no es. Pero sin embargo, sé que ahí está un volcán que se llama Conchagua, y el presidente lo ha puesto que como ¿cómo diríamos? Bueno, es una infraestructura que van a usar el calor del volcán para generar electricidad, porque se necesita mucha electricidad para procesar un Bitcoin. Es como es para comprobarlo, si se podría decir de esa forma. Y vuelta a la seguridad del Bitcoin, la razón por qué requiere tanta energía eléctrica, esa es la razón también por qué es tan seguro, porque las transacciones que tiene que hacer esa computadora son de miles de millones, y son cifras, y por eso es que requiere tanta energía, porque tienen que Extraer. comprobar, es una comprobación. Sí. Y entonces esa es la razón por qué extrae tanta energía, y esa es una de las controversias que estamos diciendo. Pero si usas energía natural como de un volcán, entonces ese problema ya no solamente, y porque si van a minar de esa forma, también van a crear bitcoins, y ese va a ser dinero que es de El Salvador. Exactamente. Yo no sé, Alexandra, I don't know if you have heard or seen that, the volcano of Conchagua. And Dana, the foot of the volcano that's programming to build the Bitcoin city. That's pretty awesome. I think that's going to be pretty cool. You've got It's very interesting things going on. Like I said, Iceland was something that was eye-opening for me to see how a country functions with
nature, essentially. Instead of fighting against it, you're actually growing with it. And I think that's something that's quite beautiful. Exactly. While I was doing a little research for this, actually Exxon, because they have these chimneys that because they have to burn excess gas, so it's like being completely wasted. This energy, and Exxon now has somehow routed that energy, and they're also doing some mining. So It's very fascinating. yeah, Very yeah, fascinating. so many possibilities as far as the energy aspect, and that's how actually I came into this was because of energy. I was at a program at South Seattle College, and there's a paper from a university, I think it was in Switzerland, and these two gals they were talking about how they're going to use Ethereum and Bitcoin in an energy aspect to keep track of the energy use. Roads that would have be like electrified, and how you would like keep track of it through cryptocurrencies. Yeah. I was actually talking to an individual talking about Cardano again. There's a project called Veritree, and before getting into blockchain, how they were implementing things was just trying to have human processes track where you plant trees. And now there's a system, like a small little chip that you can put in, and that will keep track of how many trees you plant, and reforesting the world, basically. And with that, you can also keep track in your NFT the growth of that tree specifically, so you can watch it grow and everything. The weather, it's mind-blowing, this technology that's available. I mean, we were just watching a documentary, or not really like a documentary, but this what's the word, segment on how they're producing life in a bag. It was a lamb that was genetically created and everything, and it's going to be pretty wild to see how a lot of this technology is implemented to hopefully save a lot of the things that we've lost due to the advancements of technology. But I'm curious to see as well what things we can learn to implement to save more than just the turtles. We see the ocean rising because of the heat climate and everything as well. It should be I interesting. don't know if somebody like reading the commentary, somebody writing there for interaction for the people. Sure. Yeah. Okay. Is there any questions? No question, but is some people is connection now? For example, Okay. Good. Yeah. can you reading Hi, one? Mom. I saw that one earlier. I don't see the questions yet. Like they're there. No preguntas, la gente está just opinando y commentary. también hay 7 personas conectadas Okay. y bueno, agradecerles que están conectadas. Yeah. Si tienen comentarios, any question. Si quieres mandar agradecimiento Ajá. por entrar, Marlene. Marlene Arias, Paletería. Sí, ahí veo, también vi a Ana Castro. Ana Castro está ahí. Que dice de que... Ahorita les pongo comentarios de Ana. Sí, que bueno que estamos hablando de Bitcoin y aprendiendo más de Bitcoin. Mi hijo me dice, por supuesto que él es de las nuevas generaciones, él entiende mucho más. Y me dice, hace tiempo, me dice, ¿por qué no ponemos un cajero aquí de Bitcoin? Y yo me quedé pensando cuáles son los beneficios al tener un cajero de Bitcoin en el negocio. Y pues porque pues yo no uso Bitcoin, honestamente, como digo, no sé mucho, nunca he podido tener la oportunidad de que alguien me explique exactamente cómo funciona Bitcoin. Claro, yo escucho hablar tanto de Bitcoin en El Salvador, pero tener un cajero de Bitcoin en el negocio, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿o qué tenemos que hacer para obtener un cajero? Dice lo que ya está. Bueno, me gusta lo que está diciendo Anita. No sé, Alexandra, si entiendes. I don't know if you're going to understand this or you want me to translate later in English.
talking about Anna, how she is excited to hear this conversation going on. She actually has a bakery out here. Is that correct? Right. Summary that I got. Okay. Well, Yeah. I'm going to say this in Spanish and English just in case. Sí, lo que pasa, yo de hecho estaba solicitando un cajero de Chivo Wallet para Seattle. Entonces la comunidad, yo como trabajando con la comunidad, me estaban diciendo a unos residentes en Tacoma, nosotros lo ponemos aquí en la casa. Hablé con Ana Castro y le dije, mire Anita, ¿por qué no hacemos un contacto con el gobierno para que nos traiga un cajero? Y qué bueno que usted está tocando ese tema, porque realmente que el negocio se iba a beneficiar, ¿verdad? No se iba a beneficiar en sí, el dueño del negocio no tiene ningún beneficio. Ojo, quiero decir esto, lo que estaba diciendo Juan, que hay una transacción que se cobra. A lo mejor ese cobro iba para el dueño del local. Esto es mi perspectiva. No sé. Pues, pero no sé. Vaya, entonces, la razón de que yo estaba, porque la gente con la algarabía de las máquinas de Bitcoin en el país, porque ahorita tenemos, yo no sé si hay si no me equivoco, unas 87 máquinas o 67, no estoy seguro del número que hay en Estados Unidos. Creo que más que de Chivo. No, de nosotros, Okay. del Chivo Wallet, Okay. de la máquina, Ajá. porque creo que hay muchas en Los Ángeles, varias, y luego hay en Washington DC, en Miami, no sé en qué otras ciudades, pero la cuestión de que yo solicité una con no es un ministerio en El Salvador, se me escapa, pero hice el contacto y ellos me dijeron que estaban en el proceso de poner más máquinas en el país, acá en diferentes ciudades. Entonces le dije a Anita, ahora voy con eso. El beneficio era para la comunidad. Para la comunidad, porque, por ejemplo, llegan a consumir al restaurante y realmente en el restaurante dice la gente, mira, aquí voy a lograr ya de poner mi remesa, ¿verdad? A mi familia. Entonces, prácticamente el negocio, yo en mi caso lo haría más popular, llegar más gente que en vez de hacer la transacción o ir a otro lugar, vamos mejor al negocio de Aminta y todo eso, porque allí tienen un Chivo Wallet. Sí, ¿verdad? entras a la red. Sí, Porque lo voy a repetir para Alexandra en inglés. Oh. Esa máquina, Ok, un momento. esa máquina va a salir en un website y la gente que quiere hacer transacciones de Bitcoin que tal vez ni siquiera tenga nada que ver con que han estado en Salvador o no, van a ver que ahí pueden ir y hacer una transacción de Bitcoin, tal vez comprar Bitcoins o hacer otro tipo de cambio. Entonces, ya que tú estás ahí, te van a ver y eso va a traer gente a tu negocio. Exacto. Puedo decirlo en inglés, Alexandra. See, the thing is, I was requesting a Chivo wallet machine in Seattle with the government in El Salvador. I contacted them to the representative there of this department. And because we have a lot in the United States, in different cities, like in LA, there's over 1 million Salvadorian people that live there. There's people that live in New York, people from El Salvador, Washington, D.C., Houston, I'm mentioning cities, Maryland, cities where a lot of Salvadorians live. We are about 3 million people from El Salvador within the United States. And then it's like for those individuals, those big cities, the government decide to implement a machine in certain businesses, areas, and locations. And I was requesting a machine to a business, Minta business, to her locations, and she was asking what benefit me for me to have that Chivo wallet machine on my business. And literally, I don't know for fact what would be the benefit for her. The only thing that make me think that we were discussing here that will be just because whether the transaction would ever go, I don't know if that would go to paying
her as a renting to having that machine, or the other conclusion that we're talking about is that it will bring more customers from El Salvador to her business rather to go, oh, you know, well, I'm gonna go to different Latino store. I'd rather go to Aminta's business because they have a wallet machine and I can send money to El Salvador. So that would be the benefit. But that is just we talking about just in terms assuming that kind of thing. But I don't know what benefit will be having that Chivo wallet machine on Aminta's business. That's the discussing here. I think that it'd be interesting. One, that yes, they would create more foot traffic from individuals being able to. I mean, how many times do we look for where an ATM is on our phone, and it might show up that it's inside of a Fred Meyer's or something like that. It'd be easy to identify that there's one that's accessible through your store. The other part of it is the fact that it would be a conversation starter because individuals who are not only from El Salvador would be able to ask, what is this and how can I interact with it? How can I get involved? And that would create that more mass adoption thing where not only will you be educating yourself on how this system works, but at the same time, you'll be able to educate others as well. And from there, it just will just be a normal thing. Day-to-day life kind of thing that you even probably have some Americans that'll be like, well, what is this and how can we have this available for us to use and not just your customer base. Right, right. Yeah, but this machine, Chivo Wallet, it will only work for transactions to El Salvador, right? For people from El Salvador, correct? Correct. Yeah. But that would be no, that would not be useful because the machine, practically this type of machines, anybody can buy bitcoins. For example, these machines they are all over in El Salvador in commercial Yeah. shopping centers or whatever. So and yeah, that's interesting because if it's anyone that is not from El Salvador, it could be useful to them. I would think myself, this is just my own opinion, I would think it would be useful for them because they say, oh, wow, there's Bitcoins here that I can buy some Bitcoins. That probably would be. What do you think about that? Yeah, like she said, like Alexandra said, if people will, there are people probably that don't know about Bitcoin, and if they see a machine there, it doesn't. They will ask, what it is, what that is, and we can explain it's Bitcoin. It doesn't matter whether that machine works only for Salvadorians. Mhm. They're much, they will have the knowledge of what a Bitcoin is, Mhm. right? Yeah, Mhm. you could also do like seminars, something like an hour or something where you Workshops, you invite could the do community. webinars. Yeah. Yeah, You invite the invite. community. It's a free class on what is Bitcoin, How and it then you works. host it at your restaurant, and Exactly. but you somehow publicize it to the whole community. I And mean, since it's a restaurant, you could create it as an actual event party where you're hosting it. You have people who can then be rewarded to have your dishes and everything paid in Bitcoin, essentially. If I did I you, lose you? you could. I mean, there's so many ways that you could market it. You could say, you know, uh, free coffee or something, Mhm. or Yeah, eh, yeah, there's many ways you can. right. Yeah, interesting. Yeah. So we have to I guess talk to people in El Salvador that will help us to bring To the. bring the machine for right now, my I would say my information that they came in lately, probably in the last couple months, they're not doing this at this moment because they were sort of developed to upgrade the system. So, but they planning to put it on the future. What bank is behind the Chivo wallet?
Here or no, in El Salvador. Like, is it the National Bank of Salvador? No. or There's like in the center of the San Salvador, what they build a little booth, just like for visitors or For customers. anybody, yeah. For anybody. But is it so? But is it like a? It's like, is it like basically run through the government? It does. The Chivo wallet. Yes. Okay. It's a government But institution. is it a well? I guess it's just virtual. It's a virtual, and it's You like can't go to like a Chivo bank, in other words. No. Okay. No. Okay. It's a virtual bank for the government, and what it does, they set it up all those machines Right. all over the country, and it's like they connected to, let's say, for myself, I have a bank here, a credit union. Yeah. What I do when it's empty my Chivo wallet, what I do is like I do transactions just like sell, Yeah. just like that. I grab money from my bank and put all my info, and if I want to put $100, whatever, to Chivo wallet, but it's limited though. Okay. It's only $800. Okay. You cannot So you put can more do than up to that. $800. Up to $800. If you want to put more, then you have to do something that I can't remember, but it's basically But So- $800 in how long? Like in a month or 2 months or? No. You can make it at the same moment, at that moment. No, I know, Up but to I mean, how $800. often? If you want to put me my Chivo wallet $100, it can go right there. Yeah. Okay. But only up to 800. You can't have. Oh, more. you cannot have more than can that. have more than that. Okay. In one day? In one day. Oh, I see. Okay. Yeah. And one day. Okay. Yeah, in one day. Like if I go to El Salvador and I put $800 before I leave, I can transfer another 100. Right. No, you can do it in one I time. see. Okay. One time. Got it. And if you go to the machine, you can put in dollars into the machine. Yes, you And can. what other currencies can you put into the machine? You can put euros. Uh-huh. You can put any money there. Any money you can put there. It's like a cajero. Canadian. Canadian, whatever. We just put it there. Let's say that you say, hey, you know what? I'm going to use Bitcoins in El Salvador. Yeah. I don't want to use dollars. Yeah. Okay, US dollars. So you taking money from Australia or Canada, and then you go there and pay it with paper. Whatever currency. Mhm. With paper, and then they give you virtual Bitcoins. Okay. So Yeah. it's almost Oh, like an really? exchange machine. Absolutely. Oh. Yeah. It's Yeah. very interesting. Al cajero. Pero en los aeropuertos Oh, sí, tienen esos lugares donde cambian dinero Exactamente. y tú tienes esto, Ajá, yeah. Sí. es el intercambio de Sí. de divisas. Sí. Yeah, I've been in El Salvador this year, and I saw a lot of Machines. machines, yeah, in booth. Oh, also really? That will, if you wanna do whatever transaction, because I asked my brother, he's not into it. He does because he doesn't agree with Bitcoin or all that Some stuff. people don't. Some people, usually the first time that they hear about it, they just don't really pay attention to it. Yeah. Well, It happened to me the same way. it became First time I saw it. politicians. Yeah. It became politician because I've been watching this guy. I even can't remember now. This guy, he from Spain. He has a lot of videos in YouTube, and then he was talking about that in the very beginning in El Salvador, they were talking about was easy to launder money. Oh, right. But there's no way you can launder money with Bitcoin. And then, but people that are the opponent to the government, they may think the other people that they don't understand the Bitcoin process or the monetary, that it could be easy to launder money, but it's not true. Well, I think with anything of value, you can use it in an illicit way. Yeah. It doesn't matter. I could have a diamond here, Right. and I could use it for this, or I could use it for that. So when something has value, it's up to the person really what they want to use it for. Yeah. I mean, diamonds are used in all kinds of illegal ways, and they're Exactly. very easily transportable. Right. You can take it on an airplane. Nobody's going to know necessarily that you have a diamond. That's right. Yeah.
Nos quedan 5 minutos. Yo creo que en esos 5 minutos sería como para agradecerles la asistencia aquí, amigos de Seattle Radio. Y quiero agradecer a Isela Prader por su tiempo. Thank you, Alexandra, for your time. Y también a Juan, a Minta y a Albert por haber venido. Y ya para cerrar, no sé si quieren hacer un comentario o preguntas a la audiencia, pero muchas gracias por haber asistido y hablar de esto tan importante para la comunidad salvadoreña. Bueno, y espero que se repita para que la comunidad salvadoreña esté más empapada de lo que está pasando allá en su país de origen. Y para los que no sabemos que somos de Centroamérica o de otros países y queremos conocer más de lo que es el Bitcoin, es una oportunidad propicia para aprender. Muchas gracias y cada uno de ustedes tiene su tiempo para despedirse o agregar algo más. Bueno, como comencé, yo creo que la posibilidad de Bitcoin es como nunca se ha visto en la historia. Está cambiando completamente cómo pensamos del dinero. Eh, eh, es, sí, estamos en un campo que es bastante experimental en el momento, pero que tiene la posibilidad de cambiar la vida de mucha gente y sacarla de la pobreza, um, tener más igualdad en el mundo, que es un gran problema. Entonces, ese es mi comentario. Sí, yo pienso de que, gracias Juan, por todo lo que yo he aprendido y Alexandra y aquí mi amigo Albert que también está muy empapado de lo que está pasando en El Salvador con Bitcoin y yo creo que esa ha sido la idea del presidente de El Salvador, presidente Bukele, es de sacar de la pobreza a mucha gente en El Salvador. Y yo creo que tenemos que, la gente tiene que tener confianza en el gobierno ahorita y también el gobierno tiene que educar a la gente en El Salvador. Yo sé que él lo está haciendo, ha tratado de muchas maneras y la gente tiene que entender y aprender cómo funciona Bitcoin porque sí tiene sus beneficios. Entonces, y eso pues podrá ayudarle a mucha gente a salir, como dice Juan, de la pobreza. Pues sí, yo le invito a la gente que investigue cómo funciona Bitcoin, como yo lo voy a hacer también. Yo he aprendido ahora bastante, pero de mi parte voy a seguir estudiando. Lo que yo quiero decir es que también la gente desconfía también del sistema de Bitcoin es cuando escuchamos, que bajó, que cayó, y como es en inglés aquí, crashed, y perdieron tanto. La gente que invierte mucho pierde muchísimo dinero. Como dijo Alejandra, es una inversión como cualquier otra, que sube, baja, y entonces uno tiene que aprender de todo eso, cómo funciona. Pero gracias por el tiempo de aquí, de ti, Alexandra, aquí mis amigos, por tomar el tiempo y venir aquí a hablar sobre Bitcoin. Y gracias, Luis, por la invitación. Bienvenido siempre, a la orden. Muchas gracias, Luis. De verdad que se agradece este momento que nos has prestado para que hablemos sobre este tema y qué bueno que elegiste esto y nos llamaste a nosotros como salvadoreños, porque sabemos que la idea de país, Juan. Exactamente. Y gracias a Juan, ¿verdad, Minta? Porque Juan, obviamente, yo creo que a pesar que no es salvadoreño y no tiene que ser salvadoreño, pero parece que está empapado de lo que está pasando en El Salvador. Y eso es admirado. Y muchas gracias a los que estaban viendo. Alexandra, muchas gracias. We really appreciate your time, and it's really great to talk about this topic. And I hope that would be another time to talk about this. Y realmente, para los que nos estaban viendo, los que estaban aquí comentando o los que todavía están, realmente es un medio, amigos de Seattle, es un medio para mí muy importante para la comunidad. Como dijo Luis, nosotros los salvadoreños como comunidad debemos de empaparnos, pero también otras comunidades, ¿verdad? Porque realmente esto no va a parar, esto sigue y nadie lo va a parar,
¿verdad? Entonces, de que muchas gracias y a la próxima, pues ojalá traigamos más conocimiento para compartirlo. Yo en mi caso me comprometo, estoy viendo un libro ahí, ya lo voy a comprar, que Luis lo tiene ahí, y de verdad que soy de esas personas que me gusta empaparme de conocimiento. Muchas gracias, Luis, por esta oportunidad. A ustedes por venir. Alexander. Thank you so much for having me on twice. I apologize that I had to run off to another meeting at the same time, but I truly found this educational for myself, and at the same time, it was a pleasure of mine to be able to give information that I had on my end as well. I look forward to joining back in again for another time to expand more on the topic and see how it goes. But thank you so much, and also thank you for translating for me as well and keeping me included in the conversation. Thank you. Thank you. Bien, queremos agradecer a nuestros radionautas por conectarse y los que se van a conectar por sus comentarios y al equipo de panelistas esta mañana por estar aquí en Amigos de Cero Radio, la voz de la comunidad en South Park. Y nuestro siguiente programa es a las 2 de la tarde, información de recursos de vía comunitaria, y a las 3 de la tarde tendremos también el último segmento de este día de Casa Latina. Saludos cordiales a todos los que se conectaron, a nuestra amiga Blanca Isela Watts, Ana Castro, a nuestros amigos de Las Vegas y Los Ángeles, hasta San Salvador, y todos los que nos van a ver o nos están viendo. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y continuamos con la música de Amigos de Cero Radio, la voz de la comunidad en South Park. Gracias a todos. La radio te informa la hora. 12, 1 minuto.